L'un est à l'origine de The Pharcyde, l'autre sévit toujours au sein des mythiques Jurassic 5, membres de crews légendaires qui ont contribué à l'explosion du rap de la côte ouest au début des années 90. Le MC Slimkid3 et DJ Lomax façonnent un hip-hop riche et accrocheur, parfois percutant, parfois nostalgique ou teinté de reggae. Sur leur premier album, sorti cet automne chez Delicious Vinyl, DJ Lomax et Slimkid s'entourent d'invités de prestige et puisent dans 25 ans de rencontres musicales, des morceaux intemporels forgés par deux légendes vivantes du hip-hop. Ils sont ici ce soir dans Radio Lomax. Première question, messieurs, moi je voulais savoir quel a été l'élément déclencheur finalement de l'association Slimkid et Lomax. What was it that decided you to release an album together? Well, originally I wanted to start a super group, like a member, of course, J5, myself, and a member of Pharcyde, which ended up being Trey. And I was thinking a member of maybe hieroglyphics or a member of native tongue. But when I met with Trey to talk a little bit about, what he's interested in and, if he'd be down to do, some work, we started recording about 2 or 3 songs, and about, I think the second or third song in, we just decided to continue working with each other because it felt right and we didn't want to tamper with what felt good. So we just continued the project between both of us. Donc l'idée de départ, c'était de monter un super groupe avec un membre de Jurassic 5 et un membre de The Pharcyde, peut-être quelqu'un de Hieroglyphics ou de la Native Tongue, donc 2 autres collectifs. Et ensuite, après avoir rencontré Trey, avoir discuté, partagé les vues sur quoi faire, dans quelle direction aller, ils ont enregistré 2 ou 3 morceaux. Et ça a collé vite et ils sont restés sur cette formule-là parce que ça sonnait bien comme ça et ils n'ont pas voulu altérer ce qui sonnait bien. On est sorti donc un album avec un morceau à une ode in an eye où apparaît Darando en featuring. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était Darando? Il semble avoir été un personnage, que ce soit dans un studio mais aussi dans la rue. Can you tell us who Darando was? It seems he's been a character whether in the streets or in the studio. Yeah, well, Darando's a Bay Area legend. He's known for what we call in Los Angeles Latin oldies. Latin. But he was his music was a little bit more rare than some of the mainstream people that were doing the oldies and doing the slow jams. But he's a Bay Area legend, and when I played him the track, he heard Trey wasn't in the studio with us. I wanted to work in the studio with Darando to reinforce his vocal hooks on the choruses. And when he heard Trey's lyrics on it, he was really happy. I think that was Darando's last recording session before he passed away. Yeah. Ok, donc Darando, c'est une légende de la Bay Area, de ce qu'ils appelaient à Los Angeles les Latin Oldies, donc la vieille soul, et c'est quelqu'un qui faisait des chansons un peu plus pointues, un peu plus fines que ce qui se faisait en mainstream. Donc ça les intéressait au départ, et ensuite la session en studio, donc Newmark voulait insister sur les vocales et les couplets de Darando, les mettre en avant, les renforcer. Et quand Darando a entendu les lyrics de Trey, il s'est dit que oui, ça collait vraiment comme ça, il en était super content, et donc que le morceau allait sortir comme ça. Et apparemment, ça a été sa dernière session d'enregistrement de son vivant. C'est un personnage un peu mythique alors de cette BRS. Est-ce qu'ils peuvent nous parler un petit peu de ce personnage? Can you tell us more about the character Darando in the Bay Area? How come he was a legend? I read he had a white Rolls Royce with license plates. He's very with his name. Yeah, he's very flossy. Actually, I was recording him on videotape in the recording session, and he was upset because he didn't know he was going to be recorded. So he's very much into his looks, very much a pimpy look, but not a pimp per se, just a big, grandiose, huge personality, that sort of thing. But I mean, our attraction to Darando was really the original song "Didn't I," which is a rare Bay Area 45 on Music City Records, and it was just really the music that drew us to him. It wasn't so much his personality per se. It was really that song. What was the record again? Called "Didn't I?" Yeah, and we called it "I Know, Didn't I?" Yeah.
Donc oui, c'était quelqu'un de très exubérant. Par exemple, il y a eu une session d'enregistrement où il y avait une caméra et ça l'a beaucoup énervé qu'il soit enregistré en vidéo sans avoir été prévenu parce qu'il n'avait pas pu s'apprêter, faire attention à son look. Donc c'était quelqu'un avec une attitude, avec ce mythe du Mac, mais sans être un vrai proxénète à proprement parler, mais juste l'attitude grandiose. Voilà, très exubérante. Et le premier morceau qui les a attirés, donc c'est Didn't I. Et à partir de là, voilà, la collaboration s'est faite sur ces bases. Alors j'ai lu dans pas mal d'interviews que vous sentiez vraiment complètement indépendant avec ce projet. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça apporte? What did it bring you to be on a fully independent label for the first time? Oh. Go, you start with it, and I guess I'll finish. Repeat the question. What did it bring you to be on a fully independent record label? Well, I mean, if this is about Delicious Vinyl, it's actually a place where we started, and it's doing music with Delicious Vinyl was kind of like consistent. They kind of know, what our vibe was, as Pharcyde per se. You know what I mean? And it was just like kind of like being at home for a bit, you know what I mean? And just having people that are on board that really care about you and care about what you're doing or whatever, it's just kind of, to me, it was just like a family decision, En fait, si on parle de Delicious Vinyl, c'est vraiment un retour au bercail, à la maison mère, dans un endroit où c'est un cadre en sécurité, quelque chose de cohérent par rapport même à l'esprit et au son du groupe. Donc ils avaient vraiment l'impression d'être à la maison avec des gens impliqués, prudents et qui suivaient, attentionnés, qui suivaient de près leur projet. Donc très familial en fait. DJ de, vous avez apparemment 35 000 vinyles chez vous. Elle a commencé à quelle époque cette collection? Et est-ce que vous vous souvenez peut-être de la première galette que vous avez achetée? It's said that you have 35,000 records at home. When did you begin to collect these, and do you remember the first one you bought? I started collecting records last week. And I'm on the fast track to having a lot of records. No. I plan to get rid of a lot. The truth of the matter is, when I was 15 years old, I was in a mobile DJ crew called Bum Rush Productions, and we would do a lot of house parties, and we would go record digging to a old jazz dealer in the Valley, which no one would dig in LA. Everybody was in LA pretty much, and we would dig for records there, and we would pull out incredible bongo band, funky drummer, all the main real simple breaks at the time, a lot of Grover Washington and stuff like that. So one day we asked him how much for the entire lot of 20,000 records, and he said $500. So I filled up my truck full of 20,000 records, did 3 trips, and made the first Jurassic 5 EP and Quality Control album off of that collection. But I plan to get rid of quite a few of them. Donc, alors la première réponse, c'est qu'il a commencé à acheter des vinyles la semaine dernière et qu'il est sur la voie rapide pour avoir beaucoup de disques. Et sinon, la réalité est complètement différente. C'est qu'à 15 ans, il était dans un crew de DJ qui faisait des soirées, des house parties, donc des soirées chez des gens. C'était Bum Rush Productions. Et ils allaient diguer, ils allaient acheter leurs vinyles dans la vallée, alors que tout le monde allait acheter à Los Angeles. Et dans la vallée, ils ont pu trouver les breaks simples et connus, donc de Incredible Bongo Band, Funky Drummer de James Brown, des disques de Grover Washington. Et un jour, le magasin où ils allaient, ils ont posé la question combien pour les 20 000 vinyles? $500. Donc là, Marc a vidé son camion, a fait 3 allers-retours, a acheté tous les disques, et à partir de ces disques-là, il a produit le premier EP de Jurassic 5, Quality Control et d'autres. Et là, par contre, pour le moment, il pense se débarrasser de disques. Avis à la population. J'imagine qu'on passe par des phases d'écoute. Qu'est-ce que vous écoutez ou vous réécoutez en ce moment? You must go through phases when you listen to music. What are you listening to or listening to back now?
I'm I listen to a lot of music. I'm checking out a lot of new groups. As far as DJs go, I really like this DJ called Four Color Zach. I like there's a guy out of Florida called Funk Ghost. He's really dope. I'm trying to listen to more up and coming MCs and groups. I like Tehran and Aomari, who were on my album. Tehran and Aomari. Tehran and Aomari. Yeah. But I always listen to my oldies and funk and soul. You know, that's what keeps me grounded. But I listen to a lot of music. Yeah. Donc, il écoute énormément de musique, des nouveaux groupes. Dans les DJ en ce moment, ce qu'il aime bien, c'est Four Color Zach. Il y a Funk Ghost aussi de Floride qui est plutôt conséquent. Enfin, des artistes émergents qui arrivent. Tehran et Aomari sur son album. Et sinon, toujours des oldies, funk et soul, puisque c'est les racines, c'est ce qui lui laisse les pieds au sol, en fait. Le boulot de DJ producteur, il a pas mal changé en 30 ans. Est-ce qu'il le trouve plus facile aujourd'hui? Being a DJ and a producer has changed a lot in 30 years. Do you find it easier now? It's never easy. C'est jamais simple. It's never easy. I feel like I'm just, I don't know. It's funny. Sometimes I feel like I'm just starting out again, you know, like I'm just beginning. And like, especially in the last like 2 weeks before this tour, I was working so hard and not getting paid for any of it, like doing a few mixes and getting the King video ready, which just came out today for the Slimkid3 Newmark album, fully animated. Just, I don't know, the music business is so... You get a taste of something good and you want more, and then when you get that more, it's never enough. So you feel like you're always chasing, you know. Yeah, so I guess that's the part that makes you feel like you're just starting out. Maybe just because I'm constantly, I don't think I've made it yet, is what I'm getting at, you know. It's just a different animal right now. Yeah. You know, as far as music in general, like. It's like you're on a treadmill. You don't know if it's good, you don't know if it's bad, you're just going, you know? And hopefully one day, I mean, this is my opinion on what it feels like or what it has felt like in the business. And, you know, I want to be at a place where we can come across good albums and good music that we can all, like, kind of, you know, feel super happy about, you know? You know what I mean? Like, because I don't know what's out right now anymore. You know, like there used to be albums like Low End Theory or you know, People's Instinctive Travels or Bizarre Ride to the Pharcyde. It was like albums that, like, man, you enjoyed every moment of it. And now it's like everybody's just doing things just to stay afloat, or I don't know what it is. There's also shock value that's playing a big shock value and beauty that are playing a bigger part in music more than ever. When I say beauty, I mean, like, you know, they're signing more models, you know, and people who look beautiful, you know. I don't think they would sign Janis Joplin today, you know? Yeah, I get it's the looks. I mean, I'm talking about pop now, you know. I'm talking on a broader cultural scene. So it's interesting. The shock value and the looks seem to be trumping, or, you know, seem to be like the golden ticket to making it in the business instead of like a solid album, you know? It's like you're selling fool's gold. You know what I mean? Like, man, it's just really weird. Like, we were thinking, like, dang, what would it be like if Aretha Franklin was trying to come out right now? You know what I mean? Yeah. Among all this other just like crap shit, you know? It's just a different time. Donc ouais, rester c'est pas vraiment devenu un travail plus facile. Enfin, il y a souvent cette impression de tout recommencer à zéro toujours, comme avant la tournée, là, il y a 2 semaines, Newmark a enchaîné beaucoup de boulot assez difficile, ou des mix ou des choses comme ça où il n'était pas payé, la vidéo du clip King de l'album qui doit sortir, qui est entièrement en dessin animé, donc qui est sorti aujourd'hui.
Et donc, il y a toujours en permanence une sensation d'inachevé, et c'est un peu le propre de l'industrie musicale. C'est-à-dire que tu as une bouchée de quelque chose qui est bon, donc tu finis par en vouloir plus. Et en fait, c'est jamais assez. Donc, tu es tout le temps en train de chasser quelque chose. Donc, dans son esprit, il a l'impression de pas encore l'avoir fait, de pas encore vraiment l'avoir accompli. C'est ça, c'est une chasse permanente. Et donc, c'est ce qu'a souligné Slimkid après, c'est que tu es comme sur la roue d'un moulin, et que tu sais pas où tu vas, donc ça peut être en haut ou en bas, mais juste tu y vas comme ça, et en fait c'est assez compliqué de pas vraiment savoir dans quelle direction on va, et ce qui complique d'autant plus le fait de sortir simplement de bons albums, faire de la bonne musique, comme des albums comme Low End Theory ou Bizarre Ride to the Pharcyde, dont on pouvait profiter vraiment en entier. Alors que là, maintenant, à l'heure actuelle, on est sur des formats où il s'agit juste de garder la tête à la surface, de sortir des singles. Et on est vraiment sur aussi les apparences, la beauté, l'aspect choquant des artistes. Il y a plus de mannequins, par exemple, qui sont signés. Et il ne serait pas sûr, par exemple, à cause de l'apparence, qu'aujourd'hui Janis Joplin aurait un contrat, ou même penser à Aretha Franklin, comment est-ce qu'elle fonctionnerait aujourd'hui. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose où c'est la beauté et l'apparence, et d'un sens, ils essayent un peu de nous vendre l'or des fous. Une dernière question. Moi, je me demandais, est-ce qu'ils ont le sentiment d'être old school? Et en fait, au final, qu'est-ce que ça signifie pour eux? Do you feel like you're old school, and what does it mean to you? Do we feel like we're old school? Yeah. Well, I've always considered myself, Trey and I have talked about this too, someone who's a middle school artist, not an old school artist. That said, J5 had an old school sound, but I mean, me personally as a producer, I think I have more of a middle school sound. You know, I'm a 90s kid. Yeah, I don't know about you, Trey. Yeah, I mean, you got Sugar Hill Gang, you know, Grandmaster Flash and stuff like that. You know, they were the pioneers, so they're more of the old school too. I mean, like I can't say like we are definitely sliding into the term of old school, because I don't think there's just like there's no middle class anymore. There's no middle school either, you know. And it's a lot of, you know, new and fresh stuff out now in the newer school, like Kendrick Lamar or A$AP Rocky, you know what I mean? And then the golden era, which would be, I would consider the middle school, you know, part of it. So I think we're still in there too, because it seems like the middle school part is coming back a lot more, you know what I mean? Even the younger kids are, you know, looking to the 90s music, and they're like, yo, this is the hot stuff, you know? And it really is the hot stuff. It's always been, you know, pretty hot. I really appreciate how there was a time where rhyming in general, you know, was like, you know, my car is blue, so what you gonna do? Everybody run and get your crew, you know? And then it, you know, like as it progressed, you know, there was the message, which was dope because it started making sense instead of just throwing rhyming words out there. And then it kept going, and then you got Nas, you know, or you got KRS-One, BDP, like starting to put things in a order to tell a story, or Poor Righteous Teachers, or X-Clan, you know, and that really started shaping us to, you know, really actually saying something that has a message, you know. And I feel like over time, like hip hop has really got settled into the power of what their words actually can do, and who they can influence, you know. And then it kept going. And it took another turn of just being unfiltered, which is still a good thing, I believe. You know what I mean? Because I'm just always listening to what's going on. I want to catch the heartbeat of the land. So I don't care if a kid is like getting buck wild on a rhyme, as long as it's, you know, it's a truth and it's true to heart. You know what I mean? He's just talking about a story of where he lives, type of situation or whatever. So I'm like listening to it, you know. But it's got like rhyming has really gotten really good. Like Kendrick Lamar's stuff is just like really awesome. He's like an amazing storyteller. And then you have that, which is really great for rap, and then you have this other stuff that's there that's really nothing at all. You know, it's really kind of shitty. And they're not really saying much, you know.
And I just hope that we just get back on the saddle again and just like start like, you know, putting out some. I'm cool with just dancing and messing around and being silly too, but it'd be nice if we kind of got some more of that 90s era type of stuff going that we can feel a lot better. You know, I don't really know what I'm feeling anymore, kind of, you know, but you know, thanks to Kendrick Lamar coming with stuff, and there's somebody else that's J. Cole did something on this, what was that TV, was it? He did some stuff that was like really, really dope. I think it was on David Letterman or something that came on. Mm. But I feel like, you know, he's got a dope voice for hip hop too, you know, so, you know, you get where I'm getting at. Yeah. David Letterman still on air. David Letterman is still on air. Yeah, yeah. Donc oui, ils se sont toujours considérés plutôt, enfin Newmark a toujours pensé qu'il était plus middle school que old school, même si Jurassic 5 avait un son old school. Lui, en tant que producteur, il se situe plus dans l'école du milieu, middle, moyenne. Alors que, par exemple, les vrais pionniers, donc Grandmaster Flash, Sugar Hill Gang et toute cette génération-là, eux sont plus les vrais piliers de la old school, mais par contre, ils sont doucement en train de glisser de la middle school à la old school, puisque de toute façon, il n'y a plus de middle class, donc il n'y a plus de middle school, donc c'est noir ou blanc, et ils sont en train d'arriver doucement dans la middle school. Mais en regrettant aussi l'époque des années 90 avec Nas, KRS-One, Boogie Down Production, Poverty Teachers, qui arrivaient vraiment avec une façon structurée d'écrire une histoire et d'écrire un morceau en racontant une histoire, en ayant des visuels, des métaphores visuelles assez fortes, explicites. Et en fait, le rap mainstream, c'est un peu maintenant assis sur ça, et c'est un peu endormi sur ses lauriers en termes de négliger la puissance des mots. Donc vraiment être plus léger, même si parfois c'est sans filtre. Il y a de très bons raconteurs d'histoires comme Kendrick Lamar. Mais ça manque. Après, à côté de Kendrick Lamar, pour un truc bien comme Kendrick Lamar, il y a tous les autres trucs pourris à côté où ils disent rien, qui sonnent assez creux et qui veulent rien dire. Et c'est un peu dommage, et ce serait bien que cette scène remonte dans la barque et qu'on revienne un peu vers cet état d'esprit des années 90 où le rap avait plus de sens et de cohérence et apportait plus de ressenti. Très bien, merci beaucoup.